In this session, we are studying the next gene of interaction which do not obey the Mendelian inheritance. Mendelian inheritance obey ചെയ്യാത്ത അടുത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. So that include the supplementary gene interaction. That one is supplementary gene interaction. എന്താണ് supplementary gene interaction എന്ന് വെച്ചാൽ? What is supplementary gene interaction? Supplementary gene interaction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if one pair of gene or a pair of allele is getting affected by the expression of another pair of allele, that is called as the supplementary gene interaction. Okay, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, the mice color as agouti, black and albino, that is seen in the recessive epistasis അല്ലേ? അത് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. We have taken the first parents for this experiment. It was black and albino, right? Black and albino ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. So for that we have taken the parental composition as capital C, small a cross with small c, capital A. ഇതെന്താണ്? black അല്ലേ? ഇതെന്താണ്? albino color or it is colorless. This is recessive parent. Now as it is dominant when they are producing the first generation or when they are producing the first offspring, they have to show the dominant character, right? അവർക്ക് dominant character ആണെന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് ആരുടെ റൂൾ പ്രകാരം? അക്കോർഡിംഗ് ടു മെൻഡേലിയൻ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാമീറ്റ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ സി സ്മോൾ എ ക്രോസ് വിത്ത് സ്മോൾ സി ക്യാപിറ്റൽ എ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോജനി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ക്യാപിറ്റൽ സി സ്മോൾ സി ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ. ഇവിടെ നമ്മുടെ മെൻഡലിന്റെ റൂൾ പ്രകാരം ദിസ് should show the black color, but is it showing black color? No, because of the presence of this non-allelic gene, it affects the expression of this capital C black color and it produces another character or another color, that is agouti. അവർ കാണിക്കുന്ന വേറൊരു കളറാണ് agouti. So the expression of this capital C is affected by this capital A and it produces entirely different color as agouti here. This is an example for the supplementary gene. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഈ സെയിം ക്രോസ് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത്. സി ക്യാപിറ്റൽ സി സ്മോൾ സി ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ, that is an agouti. When it is crossed with the same characteristic feature, we got agouti 9 in number, black 3 as well as albino 4. അപ്പോൾ supplementary gene എന്ന് പറയുന്നത് it show the same genetic composition or the same genetic ratio as the recessive epistasis. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ബുക്കിലൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് recessive epistasis. It is also called as supplementary gene. അത് എക്സാക്ട് സെയിം അല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സപ്ലിമെന്ററി ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വേറൊരു നോൺ അലീലിക് ജീൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സപ്ലിമെന്ററി ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ റിസസീവ് എപ്പിസ്റ്റാസിസ് എന്ന് ശരിക്കും പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ റിസസീവ് അലീൽ ഇറ്റ് എഫക്ട് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് അനദർ നോൺ അലീലിക് ജീൻ. വേറെ ഒരു നോൺ അലീലിക് ജീൻ, അതായത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് possible because of this small c combination. അതായത് recessive alleles of a particular gene will mask the expression of another non allelic gene. അതാണ് recessive epistasis. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന just it affect the expression of another gene, that is black color is affected with the expression of capital A and it is producing another color as agouti. Is it clear? അപ്പോൾ supplementary gene recessive epistasis ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ഒരേ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്യാം. അതിന്റെ റിസസീവ് എപ്പിസ്റ്റാസിസ് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് F2 ജനറേഷൻ വരെ കാണിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്കത് റിസസീവ് എപ്പിസ്റ്റാസിസ് കംപ്ലീറ്റ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ സപ്ലിമെന്ററി ജീൻ ഇന്ററാക്ഷൻ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് F1 ജനറേഷനിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ക്യാപിറ്റൽ സി ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ്സ് ബ്ലാക്ക് കളർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് agouti കളർ ഡ്യൂ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സി ഈസ് എഫക്ട് with the expression of the capital A എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ സപ്ലിമെന്ററി ജീനിന്റെ F2 phenotypic ratio എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. that is nothing but 9:3:4 as in recessive epistasis. Is it clear? അപ്പൊ ഞാനിത് ഈ ക്രോസ് വീണ്ടും കാണിക്കാതിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിസസീവ് എപ്പിസ്റ്റാസിസിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ.
Now we are going to see the next gene interaction. This was 6th, right? Aramatha exception. Seventh one we can see, that is complementary gene interaction. Where the gene interaction which is not obeying the Mendelian law of dominance or Mendelian genetics or Mendelian inheritance is the complementary gene. എന്താണ് complementary gene എന്ന് വെച്ചാൽ to express a particular character, two non-allelic genes should show both should show dominant character. അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് നോൺ അലീലിക് ജീൻ രണ്ടും ഡോമിനന്റ് നേച്ചറിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. So here an example which has taken for the complementary gene interaction. So next one, it is seventh one, it is complementary gene interaction. Complementary gene interaction we can see in the case of sweet pea. Okay, അല്ലെങ്കിൽ Lathyrus orodatus എന്ന് പറയും അതിന്റെ scientific name. Okay, sweet pea flower color ആണ് കേട്ടോ. Sweet pea or Lathyrus orodatus, flower color. Okay, so this plant, it will produce the colored flower, purple colored flower as well as colorless flower. Okay, ഇത് purple color flowers produce ചെയ്യും, colorless flowers produce ചെയ്യും. Okay, so here the purple colored flower, it is produced by the gene. ഇതിനെ ഈ ഒരു പർപ്പിൾ കളറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡോമിനന്റ് അലീൽസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോമിനന്റ് ജീൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സി ആൻഡ് പി. സിയും പിയും ആണ് കേട്ടോ. So here if we see the first generation, we are taking the homozygous dominant parents as colorful Lathyrus orodatus. It has the genetic composition as capital C, capital C, capital P, small capital P. And it is crossed with a recessive parent which is producing colorless flowers that show the genotype as C, C, P, P, both are in small letter. So here this produces the gamete like this, which has capital C and capital P containing gamete and small c and small p containing gamete. So when it produces the first generation, we can see capital C, small c, capital P, small p. ഇത് രണ്ടും ഓരോന്ന് വീതം വന്നാലും എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? This will produce purple colored flowers. Purple flowers produce ചെയ്യും. Now we will see the F2 generation. ഇതിന്റെ F2 generation നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം. So capital C, small c, capital P, small p cross with capital C, small c. Okay, so here the gametes which is produced, I am just writing in a Punnett square. Capital C, capital P, capital C, small p, small c, capital P, small c, small p. Same thing, capital C, capital P, capital C, small p, small c, capital P, small c, small p. Now, if you see the offsprings, the offspring which is produced by this is capital C, this one. Okay, I am just writing like this, I am not saying.
ഇനി നോക്കിക്കേ, see here, capital C യും capital P യും വന്നേക്കണോടത്തൊക്കെ ഏത് തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും? പർപ്പിൾ ഫ്ലവർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് പർപ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് പർപ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് പർപ്പിൾ, ദിസ് വൺ ഈസ് പർപ്പിൾ, this one is colorless. അല്ലേ, ഇത് കളർലെസ് അല്ലേ? കാരണം എന്താ, ക്യാപിറ്റൽ പി വന്നിട്ടില്ല, രണ്ടും ഡോമിനന്റ് വന്നാൽ, രണ്ടും ഓരോന്നെങ്കിലും ഡോമിനന്റ് വന്നാലേ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ? കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കളർലെസ്. ദിസ് ഇസ് പർപ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് കളർലെസ്, this is purple, here this is purple, purple, this is colorless because C is not capital here, this is colorless, here this is purple, this is colorless, here it is colorless, here it is colorless. So we can see two different combinations here, or we can say phenotypic ratio is just two, that is purple and colorless. Purple, colorless. Is it? So purple എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 purple are there, right? And how many colorless are there? You just see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colorless are there. 9:7 ratio the complementary genes will show. So complementary gene phenotypic ratio in the F2 generation, it is 9:7. It is nothing but for the expression of a particular character, they need the combination of two dominant non-allelic gene interaction. Okay, that is nothing but the complementary gene interaction. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ gene interaction പറഞ്ഞത് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിനി നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് അലീലിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, അത് അലീൽസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഒരു പുതിയ ക്യാരക്ടർ വന്നത്. കാരണം ക്യാപിറ്റൽ ആറും സ്മോൾ ആറും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്? പിങ്ക് കളർ ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ജീനിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്, ഇന്റർജീനിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. രണ്ട് ജീനിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജീനിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അലീലിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രാജീനിക് interaction എന്ന് പറയാം. കാരണം അത് ഒരു ജീനിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രണ്ട് അലീൽസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇൻട്രാജീനിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കോഡോമിനൻസും അത് തന്നെയാണ് ഇൻട്രാജീനിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ. അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രാജീനിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ബട്ട് ദീസ് ഓൾ ആർ സപ്ലിമെന്ററി ജീൻ, എപ്പിസ്റ്റാസിസ്, കോംപ്ലിമെന്ററി ജീൻ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇന്റർജീനിക് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ്. Now the next topic which we have to study, that the Mendelian dihybrid cross means in a particular hybridization technique he is considering the two characters at a time. അതിനെയാണ് നമ്മൾ dihybrid cross എന്ന് പറയാം. So dihybrid cross നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 2-3 പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ 7 കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സ്റ്റെം, ഹൈറ്റ്, ടോൾ ആൻഡ് ഡ്വാർഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ചെയ്തു നോക്കിയത് ടോളും ഡ്വാർഫും വെച്ചിട്ടാണ്. ടോളും ഡ്വാർഫും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ടോൾ ഈസ് ദ ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഡ്വാർഫ് ഈസ് ദ റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് കിട്ടി. അതേപോലെ അടുത്തത് ഫ്ലവർ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഫ്ലവർ കളർ ഇൻ ദാറ്റ് വയലറ്റ് ഈസ് ദ ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് വൈറ്റ് ഈസ് ദ റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ ഹി കുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം എ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ്. അതായത് അദ്ദേഹം എടുത്ത 7 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സും he did his monohybrid cross and he found out the same ratio is keeping in all of his experiment as 3:1 phenotypic ratio in a monohybrid cross of F2 generation and 1:2:1 ratio 1:2:1 genotypic ratio in the F2 generation of monohybrid cross. He could see in all the characteristic features when he considered ഓരോ ക്യാരക്ടറും എടുത്ത് അയാൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ he could finalize which is the dominant character in this monohybrid cross. In this contrasting characters he could finalize. So in that tall and dwarf, in that he said tall is the dominant character, dwarf is the recessive character. അതേപോലെ flower color, when he considered flower color violet is the dominant character and white is the recessive character he found out. And the flower position, when he said the axile position, the flower which is present in the axis, that is
is the dominant, and the terminal position, ആ ഫ്ലവർ തുമ്പത്തുണ്ടാകുന്നത് എന്താണ്, റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് കണ്ടു. സോ axial flowers, that is dominant, and terminal flowers is recessive, he could find out. And pod shape എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്താ പറയുക, ഇതിന്റെ ബീൻ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പീ സീഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ പുറന്തോടുണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് പോഡ് എന്ന് പറയാം. ആ പുറന്തോട് വന്നിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ്. അത് ഓരോ പയറുമണി നമുക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോഡ് ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ പോഡ് ഷേപ്പ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ്, സ്ട്രെയിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡോമിനന്റ്, ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്, ദാറ്റ് വാസ് ദ റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ ഹി കുഡ് ഫൈൻഡ്. അതുപോലെ പോഡ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പയറുമണി ഇരിക്കുന്ന അതിന്റെ തോടുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ പുറം കവർ, ആ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനം തന്നെ. അതിന് ഗ്രീൻ കളറും ഉണ്ട്, യെല്ലോ കളറും ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഗ്രീൻ കളർ ഈസ് ഡോമിനന്റ്, ഹി കുഡ് ഫൈൻഡ്, ആൻഡ് യെല്ലോ കളർ ദാറ്റ് ഈസ് റിസസീവ്, ഹി കുഡ് ഫൈൻഡ്. ആൻഡ് ദ സീഡ് കളർ, വെൻ ഹി സെഡ് സീഡ് കളർ, ഇറ്റ് വാസ് യെല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡോമിനന്റ്, ആൻഡ് ഗ്രീൻ വാസ് ദ റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ, ഹി കുഡ് ഫൈൻഡ്. ആൻഡ് seed shape, when he found out the round, that is the dominant shape, and wrinkled is the recessive trait, he could find out. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ ടോൾ ഓർ ഡ്വാർഫ്, ആക്സൈൽ ഓർ ടെർമിനൽ, വയലറ്റ് ഓർ വൈറ്റ്, അതിനകത്ത് ആദ്യം കൊടുത്തേക്കുന്നത് വയലറ്റ് ഓർ വൈറ്റ്. വയലറ്റ് ഈസ് ഡോമിനന്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഈസ് റിസസീവ്. ആക്സിയൽ, that is first it has given that is dominant, and terminal, that is the recessive one, and round, wrinkled, round is given first, that is dominant, and wrinkled is recessive. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. So he did all the monohybrid crosses by considering these contrasting characters. ആ എല്ലാ monohybrid crosses he could find out 3:1 is the phenotypic ratio of F2 generation, and 1:2:1 is the phenotypic ratio of genotypic ratio of F2 generation എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. See here, the color of the seed as well as the color of the flowers, that is controlled by similar genes. Same gene ആണ് control ചെയ്യുന്നത്. Both the genes, it is present in chromosome number 1. Okay, so that is an example for pleiotropy from this. But he could not find out in which chromosome it is present. Because of that itself, he could not say anything about pleiotropy or anything about a single gene which is controlling more than one character and all. Okay, so this is all about that monohybrid cross and its exception. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള dihybrid cross by considering two characters at a time for the hybridization procedure, and polygenic interaction നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. Polygenic interactionും dihybrid crossും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we are entering into the chromosomal theory of inheritance. Okay, that we will study in the next session.